Thanks to everybody at Kabuki and White Noise and everyone in Guadalajara. You guys were amazing, and it was an honor and a pleasure to sing for you. So, peace out. This whole town, it's being invaded by the other world, by a world of someone's nightmarish delusions come to life.
se dio ese primer contacto? El primer contacto con Akira lo tuve, de hecho es una experiencia muy chistosa. Fue cosa de mucha suerte y un mero azar del destino, ¿no? A la fecha no me lo explico y todavía no me veo en los videos con él y todavía no me la creo a veces. Pero fue muy chistoso cómo se dio. Yo me acerqué a los organizadores del primer concierto que iba a tener aquí en Guadalajara, Akira. Yo me acerqué a ellos con la onda de grabar el audio del concierto nada más. Yo les dije que yo era músico, que tenía un estudio de grabación y me acerqué a ellos para pedirles el permiso de que me dejaran grabar el concierto. Y por cierta dificultad técnica, no sé cómo la quieras llamar, me dicen que necesitan músicos de sesión y resulta ser que, pues, le digo, sabes que soy músico, tengo una banda tributo a Akira, ¿por qué no nos calas? ¿Por qué no nos pruebas? Pruébanos, así fue, nos pusimos de acuerdo, llegó Akira al ensayo, ensayamos, Akira estaba fascinado, yo creo que no podía creérsela que había un fulano tan loco de este lado del mundo que se supiera todas sus canciones al derecho y al revés. Pero más o menos así fue el primer contacto con Akira. Mi canción favorita de Akira Yamaoka es Shut Down in Flames, porque desde que la escuché, aparte de que es una de las canciones que en lo particular, lo que es música y voz, se me hace que tiene una vibra muy diferente a lo demás que ha hecho. Swear the walls, they make fun of me day after day. Eyes that follow me, is it you again?
Muchas gracias. White Noise nace en el 2006. White Noise nació esto debido al capricho que tenía yo de llevar la música de Akira a un escenario serio, digamos. Que eso era algo que ni siquiera él hacía en aquel entonces. Estoy hablando del 2005-2006, que la única vez que había tocado en vivo había sido en Chicago, en un teatro, y era él solo bueno, no él solo, era con la orquesta, con el concierto de Video Games Live. Pero yo desde siempre, desde que escuché el soundtrack de Silent Hill 2, digo, yo con el Silent Hill 1 me enamoré, pero desde Silent Hill 2 yo le escuchaba mucho como ese potencial al material de Akira para llevarse a un escenario grande y hacer un show completo con toda su música. Es algo que nunca se había hecho. Y de ese capricho mío de como Akira no lo hace, pues lo voy a hacer yo. Entonces ahí fue cuando nació White Noise. Nació en el 2006. Irónicamente nunca hemos podido hacer un concierto nosotros. Nunca. Primero tocamos con Akira y hasta la fecha es fecha de que no hemos podido concretar un concierto nosotros. Lo que pasa es que Diego es un amigo que ya conocía de hace años. Y a los dos, yo sé que a él le gustaba Silent Hill, a mí también, y la música de Akira. Y de repente vi que posteó unas fotos de que él tocó con Akira y lo conoció. Entonces a mí me dio muchísimo gusto ver que alguien de México había estado en un escenario con Akira. Entonces yo le llamé para felicitarlo. Simplemente le dije que me daba muchísimo gusto que hubiera hecho eso y que qué padre y todo. Y le dije que estuvo padrísimo. Entonces después él me dijo que quería continuar la cuestión de hacer el tributo a Akira Yamaoka. Entonces como que no sé si tal vez la llamada que le hice se acordó de mí otra vez. Entonces me habló y me dijo que sí, me gustaría ser parte del tributo. Entonces le dije que claro que sí. Entonces aquí estuvimos ensayando durante meses, literalmente sacamos todas las canciones y eso. Sin querer resultó que Akira regresó y de nuevo necesitaba músicos y también un baterista, y entonces me dijo Diego que si no me gustaría, siendo que ya me sabía todas las canciones y todo. Así fue básicamente. White Noise empezó en el 2009, si mal no recuerdo. Yo tocaba en una banda de covers con Diego, y dentro de las veces que nos veíamos o algo fuera del trabajo en el bar, él me presentaba música nueva. Él me presentó música de Akira, que yo desconocía. Yo era fan de los juegos, pero había música, o más bien no le ponía tanta atención a la música. Entonces él fue cuando me invitó a formar parte del grupo o a hacer este proyecto para poder llevar a los escenarios, o en este caso con instrumentos en vivo, la música de Akira Yamaoka, porque él antes nada más tocaba con su computadora y su guitarra. Entonces la intención de formar la banda fue llevar a otro nivel la música de Akira con instrumentos y músicos en vivo. In your mind's eye lives a memory hard to find, blinded by sorrow, and a strange voice sings a melody. Hear it sing, hell frozen rain falls down. She can't hear your voice, she can't hear you call. You have earned your choice. If you're here, can you prove you're really here? There is a moment in time when all the cards on your play divide. You feel the temperature dive, and all your demons inside come crashing through. In your mind's eye
rain falls down. Everything is wrong. This is not my home, is it? Do I know your face? Does my mind wish to forget a toast to lonely soul who never could take control of the life and all the missing we love? I hope the darkness they find will give them light. In your mind's eye lies a memory hard to find, blinded by pain, and a cold voice sings a melody. Hear it sing, hell frozen pain. All her safe arms feeling dangerous, missing proof, frozen in lies. I am loved ones, just a memory once again. Hell frozen rain falls down. Of all these pieces of broken dreams, there's one that scares and confuses me. All these things that you say are true. You should be someone I always know. In your mind's eye lies a memory hard to find, blinded by pain, and your father sings a melody. Hear him sing, now frozen rain. All her safe arms feeling dangerous, missing truth, frozen in lies. All your loved ones, just a memory, burning pain. Hell frozen rain falls down. Life is cold here, empty, hallowed ground in my head. Blood-colored rain falls Thank you so much. La primera vez que yo escuché la música de Akira Yamaoka, yo creo que fue en el 2000 aproximadamente. No me atrevo a decir que desde el 99 porque estoy seguro que no jugué Silent Hill de recién que salió. Pero sí fue obviamente cuando jugué el primer Silent Hill en aquellos ayeres. Me acuerdo que yo venía de ser súper fan de Resident Evil y yo ya empezaba a tocar la guitarra en aquellos entonces. Y me acuerdo que desde que puse el juego, porque me lo recomendó un muy buen amigo mío, me acuerdo que desde que puse el juego y escuché el intro con la mandolina y así muy oscuro, muy denso, con ese tinte muy especial que le imprimió a toda la saga Akira, me acuerdo que inmediatamente tomé mi guitarra y empecé a tratar de sacarlo y empecé a descifrar los acordes y empecé a encontrar esa fascinación en su música, que es lo que a mí me encanta de la música del maestro Akira, que es muy minimalista, pero dentro de eso minimalista y oscuro tiene una belleza muy particular. Yo creo que la primera vez fue por allá del
de principios del 2000, o sea, yo era niño jugando Silent Hill, perdón. Y me acuerdo que me llamó la atención particularmente porque para mí no era como un soundtrack como tal, sino más bien sonaba como un grupo, como si fuera una banda tocando sus canciones más que solamente un soundtrack. Entonces desde ahí me llamó la atención porque era diferente, y siendo que yo ya era músico, ya tocaba la batería desde niño, pues me llamó muchísimo más la atención. Dije, así deberían ser todos los soundtracks como banda. Entonces ya después me enteré quién era y todo. Tell me all the things
memory. Make you believe in the silent screams when they whisper, come to me. Rock on! You guys sounded great! Woo! ¿Cómo son? En persona son, créeme que son súper sencillos, Uno pensaría que con el currículum que se cargan podrían ser personas muy pesadas o muy arrogantes de repente. Nada de eso, aquí eres súper sencillo, Mary igual. O sea, realmente a este grado ya te puedo decir que más que la relación, o sea, más que ser fan, ídolo, ya es amigos, o sea, ya somos amigos totalmente, porque por esa misma sencillez que se cargan ellos, realmente no son nada arrogantes, nada pesados, nada rockstars, vamos. En el caso de Akira, para mí fue una gran sorpresa. Yo creo que es una de las personas más humildes que he conocido en mi vida y positivas. O sea, si había algún problema técnico, si por cualquier cosa, si no ensayábamos lo suficiente tal vez, o cualquier situación, o sea, era una persona que siempre te estaba animando, que te daba muchísima confianza y que te decía, está bien, no hay problema, no hay problema. Y súper humilde, súper sencillos, es una gran persona, definitivamente. Mary también es buenísima onda, pues es una gran cantante. Y de alguna manera nos hicieron sentir, siempre nos han hecho sentir cuando estamos tocando con ellos que es como que somos un grupo, que somos una unidad. O sea, nunca han hecho como una división de decir, nosotros y ustedes. No, estamos todos en el mismo camerino, todos conviviendo, todos incluso yéndonos a cenar o cualquier cosa, o sea, lo hacíamos juntos. Entonces eso es algo que muestra para mí mucha calidez humana y que es algo que yo valoro mucho y que son un gran ejemplo. Akira y Mary como personas fuera de la fama que tienen o los seguidores o como uno los ve como fan, son unas personas muy sencillas. De hecho es increíble que son tan sencillas, o sea, son personas muy sencillas con las cuales puedes hablar, puedes platicar como si fuera cualquier otro amigo, otro conocido que tienes. O sea, no es nada como el típico artista que tú te imaginas que llega con seguridad y no te le puedes acercar o algo. O sea, son unas personas muy cálidas, por definirlo de alguna manera, a las cuales están abiertas para todo el público, para sus fans. A nosotros como músicos también nos tratan muy bien, llevamos una relación de confianza bastante buena.
Your tears, they mean nothing to me. The wind howling at the window, the love you never gave, I give to you. Really don't deserve it, and now there's nothing you can do. So sleep in your only memory of me, my dearest mother. Here's a lullaby to close your eyes. Goodbye. It was always you that I despise. I don't feel enough for you to cry. Oh well, here's a lullaby to close your eyes. Goodbye. So insignificant, sleeping dormant deep inside of me. Are you hiding away, lost under the sewers? Maybe flying high in the clouds. Perhaps you're happy without me. So many seeds have been sown in the field, and who could sprout up so blessedly? If I had died, I would have never felt sad at all. You will not hear me say I'm sorry. Where is the light? Wonder if it's weeping somewhere. It's a lullaby to close your eyes. Goodbye. It was always you that I despised. I don't feel enough for you to cry. Oh well, here's a lullaby to close your eyes. Goodbye. Sing it with me. Here's a lullaby to close your eyes. Goodbye. It was always you that I despise. I don't feel enough for you to cry. Oh well, here's a lullaby to close your eyes. Goodbye. 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 Goodbye.
El reto más grande de tocar con alguien como Akira creo que es sobre todo las distancias. O sea, el triangular tantas cosas de repente, porque es así como que a mí me mandan un mail con el setlist y de repente Akira me dice, no sabes que se va a cambiar el setlist, y otra vez es regresar el mail a Japón y esto, o sea, realmente para empezar eso es de lo más difícil. Y digo, aquí entre nos, a final de cuentas, casi el mismo día del evento Akira nos termina cambiando el setlist, ¿no? Pero bueno, eso es aparte. Pero creo que ese es uno de los retos más grandes, las distancias, sobre todo porque pues no se puede ensayar con él. Nuestros ensayos son básicamente el sound check y párale, eso es nuestro ensayo con Akira. Y pues también de repente surgen ciertas dificultades técnicas en el escenario que uno no se espera. Entonces sí es un poquito difícil. En lo musical no lo veo tan difícil y no lo veo tanto como un reto, porque pues sinceramente todos en la banda lo disfrutamos muchísimo. O sea, nos encanta su música y pues tocar con él para nosotros es como estar de relax realmente. No lo vemos tanto como trabajo, por así decirlo. Nos encanta, lo disfrutamos muchísimo. Pero sí, ese sería como uno de los retos más grandes, las distancias. Hay varios, pero uno de ellos ha sido, por ejemplo, cuando tocamos en diferentes lugares. O sea, ha habido veces que volamos de diferentes partes, pues ahora sí que del mundo, literalmente. Entonces a veces no hay tanto tiempo de ensayar. Entonces lo que estudiamos en casa es lo que tocamos y eso, pero todo siempre ha salido bien, Otra de las cosas es que a veces, no sé, por cualquier razón, si el sonido o el monitoreo no está bien, o si por algo, que es común en todos los conciertos, ¿no? Que de repente puede haber algún problema técnico. Nosotros tenemos que sabernos las canciones de memoria, y me ha tocado tal vez alguna vez que no escucho lo que Mary está cantando y no escucho a Akira, entonces tengo que tener la estructura en mi cabeza y en base a la estructura me voy guiando. De hecho, hace ratito estaba viendo un video de nosotros y yo estoy cantando la canción y me acordé que como no la escuchaba, yo la canto para tener la estructura. Entonces digo, pero no es nada que no se enfrenten a otras bandas y otros grupos. O sea, es muy común, pero la verdad vale totalmente la pena. El reto más difícil que hemos tenido, pues yo creo que serían varios. En primera tenemos la barrera del lenguaje. Akira no habla mucho inglés, no habla nada de español, entonces sí, comunicarnos con él es un poquito difícil de repente, entenderle qué es lo que nos quiere decir en realidad. Otra de las cosas, digamos, en cuanto a la organización de los lugares, todos los eventos que hemos tocado con él han sido eventos, digamos, masivos, que hay más bandas, entonces siempre existen problemas técnicos que al momento de estar en el escenario nos llegan a afectar, como es monitoreo, horarios, por ejemplo, también. Entonces yo creo que sí hay varios retos que tenemos que soportar cada que tenemos un concierto.
Muchas gracias. La experiencia ha evolucionado bastante desde la primera vez que tocamos con el maestro Akira. Esto porque la primera vez fue más de palomazo, casi, digo, tuvimos la fortuna por un mero azar del destino, de que llegamos allá a tocar con él. Pero sí se ha evolucionado bastante, se nota demasiado el nivel, pues, cómo ha subido musicalmente. Digo, tú escuchas los videos de los primeros conciertos y nos escuchas ahorita y suena súper amarrado. Aparte de lo gratificante que es para nosotros como fans, pues es todo un sueño hecho realidad estar compartiendo escenario con Akira. Fíjate que en el escenario no tanto, ¿eh? Yo creo que desde la primera vez hubo una química muy fuerte entre todos en el escenario, y yo creo que desde el primer show hasta el último show que hemos tocado se mantiene. Yo creo que más bien lo que ha cambiado es a lo mejor a nivel personal. Somos un poco más cercanos, la primera vez había como más pena para preguntar cosas y eso, pero ahorita creo que ya no nada más es una relación musical, sino me atrevería a decir que de amistad. La sensación de tocar con Akira y con Mary ha cambiado bastante. Digo, la primera vez que toqué fue con Akira solo, después ya conocí a Mary, pero en el transcurso de los conciertos que hemos tocado con ellos ha sido muy diferente cada concierto en cuestiones, digamos, por ejemplo, la confianza que existe ahorita, la que existía antes, el nerviosismo que se maneja en cada concierto ha sido diferente en base a lo mismo, a la confianza que ya tenemos con ellos, porque digo, es difícil verlos primero como tus ídolos, gente que conoces, que piensas que ni siquiera tendrás oportunidad de conocerlos, y de repente compartir escenario con ellos, sí es como muy difícil de asimilar al principio, pero ya después que estás en el escenario y ves videos o algo, que estás con ellos, ya es una relación como más de confianza que cambia mucho la perspectiva en cada concierto. What a thrill, with darkness and silence through the night. What a thrill, I'm searching and I'm melting to you. What a fear in my heart, but your soul's so free. I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime is the way I fly to you. I'm still in a dream, snaky Someday you fall through the rain, and someday you'll feed on a tree frog. This ordeal, this trial to survive on this day, we bring new life. I give my all, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else.
That's fun. Con White Noise hay principalmente un proyecto en puerta que no lo hemos podido materializar desde hace años, que es con el que de hecho, o más bien por el cual nació White Noise, que es hacer un concierto con la música de Akira, pero presentado de una manera que, con todo el respeto para el maestro, digo que ni siquiera él lo ha presentado así, ¿no? Que digo, a mí se me ocurría, desde que concebí White Noise, a mí se me ocurría hacer un concierto con visuales, con escenas de los juegos musicalizadas en vivo, un poco más teatral, como más tirándole a... Me voy a ir muy lejos, ¿no? Pero a lo mejor como algo que sería más teatral, tipo Pink Floyd o algo así, que no solo vas a ver a la banda, sino que es toda una experiencia audiovisual. Y creo que toda la música de Akira y sobre todo la música de Silent Hill tiene un potencial grandísimo para hacer algo así. Simplemente que, bueno, a mí solo se me hace un tanto irónico de cómo empezamos siendo la banda tributo y de alguna manera acabamos siendo como la banda, ¿sí me entiendes? La banda en el escenario con el artista. Digo, a mí me gustaría muchísimo poder hacer ese concierto tributo en algún momento, pero te mentiría si te dijera que no me hace feliz simplemente tocar con Akira, continuar tocando con Akira en diferentes ciudades. Proyectos que tenemos en cuanto a White Noise, digamos fuera de tocar con Akira Yamaoka, tenemos planeado hacer un show el cual podamos presentar, digamos, aquí en Guadalajara o en la República, donde nos necesiten o quieran que toquemos. Pero, digo, volviendo a lo mismo, música de Akira Yamaoka, pero hacer un poco más extenso el show, con visuales, igual cosplay, o sea, hacer un show más completo, no nada más el concierto y ya.
A White Noise en 5 años, no lo sé. Lo veo, a mí me encantaría que nos convirtiéramos en la banda oficial, no solo tributo, sino en la banda oficial de Akira, ¿no? Que donde quiera que él esté tocando, que ahí estemos nosotros. Y sinceramente no lo veo tan lejano, porque pues de hecho hasta el buen Israel ya lo ha acompañado también a tocar a Estados Unidos, ha tocado con él en Texas, ha tocado con él en San Francisco, está por irse a Detroit. Entonces realmente no veo tan lejano el que a lo mejor nos podamos convertir en su banda oficial, en sus músicos oficiales, ¿no? Quizás en 5 años creo que es lo que nos veo siendo la banda de planta totalmente del maestro Akira, e incluso, ¿por qué no?, hasta a lo mejor grabar algo con él. A mí en lo personal, como lo mencioné, o sea, a mí me gustaría continuar tocando con Akira, como su banda de planta, por así decirlo, en diferentes ciudades y todo. Digo, no estaría nada mal hacer un concierto de White Noise, que creo que se lo debemos a los fans que tenemos y a la gente que le gusta nuestra banda, definitivamente. Pero para mí realmente ha sido un agasajo poder compartir el escenario tanto con mis compañeros como con Mary y con Akira. O sea, sí es una química muy fuerte y espero seguirla haciendo por muchos años junto con ellos. Yo visualizo a White Noise en 5 años como una banda más estable de lo que somos ahorita. Hemos tenido varios cambios en cuanto a la alineación. Los únicos que hemos estado desde el principio somos Diego y yo. Pero ahorita con la alineación que tenemos, yo creo que ya, espero que sea la definitiva. Los músicos con los que estamos colaborando son muy buenos músicos, les gusta mucho la música, les gusta mucho el proyecto. Entonces yo espero que sea una banda ya más madura, en la cual ya podamos tener eventos y que la gente nos conozca por nosotros, por ser White Noise, no por tocar con Akira Yamaoka. James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? You said you took everything. But you forgot that videotape. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you in a ring?
Mi canción favorita de Akira o de Silent Hill en general es Promise. Promise para mí siempre ha sido como muchas veces le he presentado en los conciertos que hemos tenido la fortuna de acompañar al maestro, la presento como un himno. Y para mí siempre, Promise para mí siempre ha sido un himno, es una canción que se me quedó me dejó muy marcado pues en cierta época de mi vida. Digo, yo como mucho soy fan de Akira desde el 99. Incluso esa canción hasta, o sea, para que te imagines, esa canción hasta la bailé con mi esposa el día de nuestra boda. Entonces sí es una canción muy significativa para mí. Insisto, es todo un himno para mí, Promise. Híjole, hay varias, pero yo creo que la que más me gusta, si me preguntas una, sería Promise. Promise porque es una combinación de lo que a mí me gusta, que tiene muy buen groove, o cuando menos en vivo le damos como muy buen groove, y aparte es muy nostálgica, es muy melancólica. Y a mí, de hecho, para componer y eso me gusta mucho, precisamente jugar con esos sentimientos, que es como la melancolía y la nostalgia, me gusta mucho. Entonces tiene esos dos elementos, por eso es mi favorita. In my restless dreams, I see that town, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you.
Una anécdota graciosa. En el segundo concierto que tuvimos con él, me acuerdo, en el DF, en el Auditorio Blackberry, me acuerdo que ya era la última canción y llegó la hora de presentar a la banda, me tocó a mí. Y ahí estoy yo presentando a todos, ¿no? En la batería estaba Roger, en el bajo, buen Tamago-kun. Y se me volvió a presentarme a mí. Entonces, o sea, esto, de hecho, hasta se hizo viral. Un buen amigo mío que es muy bueno haciendo memes, se tomó la molestia de hacerme un meme y creo que hasta se hizo viral en ciertos grupos de Silent Hill y todo. Pues sí, yo creo que esa sería como la anécdota graciosa que tengo. Y de hecho me di cuenta que no me presenté ya hasta que estábamos afuera del concierto. Estábamos todos así y le digo, de hecho al buen Tamago-kun le digo, oye, creo que no me presenté. Una anécdota muy interesante es cuando tuve la oportunidad de tocar la primera vez con Akira. Pues me acuerdo que yo, o sea, yo así con el nervio y con lo perfeccionista que intento ser, me aprendí las canciones al derecho y al revés, así exactamente como están en la secuencia. Entonces me acuerdo, tuvimos nuestro primer ensayo general, ensayamos todo el show, y al terminar fui con Akira y le pregunté qué le había parecido, que si estaba bien, que quería que si cambiara algo diferente o que si así lo dejábamos o qué. Y me acuerdo que me miró y me dijo, junto con el manager, me dijo, ¿sabes qué? Las estás tocando muy iguales. Dijo, está como demasiado, no sé si perfecto es la palabra, pero pues así como está en el disco. Decía, yo quiero escuchar más de ti. Dice, quiero que te imagines a partir de este momento, me dijo, que las canciones son tuyas y quiero escuchar más de ti, quiero que la toques como tú quieras, quiero escuchar más de tus redobles, quiero escuchar más que dejes tu impresión en las canciones, que fue algo que a mí me sorprendió muchísimo, porque usualmente cuando tocas con cualquier artista es casi siempre, a menos que sea tal vez jazz, es casi siempre lo opuesto, tocas exactamente lo que escuchas en el disco y así es. Entonces, con toda esa libertad y que quería así que me echara solos y que hiciera ciertos redobles, pues olvídate, para mí fue un agasajo tocar con él. Pero sí, fue muy interesante, nunca lo había escuchado que nadie me lo dijera en la vida. En lo particular tengo una anécdota muy chistosa. En el 2012, cuando estábamos en la Ciudad de México, estaba ensayando con los otros músicos, les estaba enseñando las canciones y había una canción que yo desconocía, que es la de Silent Scream, acababa de salir la película. Entonces me pasó la estructura de la canción y todo para enseñársela a los otros músicos y me preguntó que qué tal me parecía la canción. Le dije que se me hacía muy buena y luego me preguntó que qué opinaba de la película. Para esto yo no había visto la película. Entonces yo, por quedar bien o por hacerle un poquito la barba, digamos, le dije que me había gustado mucho la película sin haberla visto y su respuesta fue, a mí no me gustó. Enjoy.
La grabación del concierto, digo, toda la producción profesional que se está haciendo ahorita, toda la grabación del concierto, tanto como en audio y en video, creo que es algo pues muy padre para todos los fans. Va a ser algo muy padre porque pues es algo que nunca había hecho Akira. Tú puedes ver ahí en YouTube miles de videos de celulares, de fans, de esto, del otro, pero algo como esto que estamos haciendo nosotros nunca se había hecho y creo que realmente va a ser muy gratificante para los fans. Digo, a mí la idea desde hace mucho me fascinó porque pues, la vi con ojos de fan. Entonces ahorita que se está materializando gracias a mis amigos de Kabuki Productions, me encanta, ¿no? Y creo que se va a lograr cosas muy padres con este concierto. A mí en lo personal ahora sí que tanto como fan como músico se me hace increíble. O sea, yo he buscado 1000 conciertos de Akira en YouTube y todo eso y el hecho de finalmente poder escuchar uno con el sonido mezclado y con el video editado y con audio y video de calidad se me hace increíble porque creo que de alguna manera puede capturar realmente lo que es la experiencia de estar en uno de los conciertos de Akira, ¿no? Digo, yo creo que está padre que los que tienen teléfono graben y todo el rollo, pero obviamente nunca será lo mismo al tener realmente un producto profesionalmente hecho, ¿no? Y más que es netamente para los fans y ningún otro fan que simplemente hacer las cosas bien. A mí se me hace increíble, muy contento. El que el concierto se haya podido grabar de esta manera me parece muy bueno desde el punto de vista tanto como fan como músico, porque hay mucha gente que no ha podido apreciarlo de esta manera, porque los videos que están en la red o algo son videos de celular, con el cual la imagen o el audio no son muy buenos. Entonces sí me parece muy bueno que se haya podido dar esta oportunidad para que toda la gente que nos escuchó, nos fue a ver, alcancen a percibirlo de esta manera nuevamente, y toda la gente que no ha tenido la oportunidad de verlo en vivo, también que pueda apreciar un poquito lo que es un concierto del maestro Yamaoka ya en el escenario. Body aches, now that you're
introduce you to the band. These amazing musicians that we are so honored to play with. First up, on the bass, Luis! And next, jamming with Akira, this brilliant guitarist, Diego! Staring at our butts this whole time, keeping us whole, keeping us in rhythm, is a genius. On the drums, it's Israel. Yeah! I'm Mary Elizabeth McGlynn. Thank you so much. And the reason we're all here, this man to my left, would change my life the minute he let me sing for him. And I look forward to doing it for years to come. Put your hands together and scream for Mr. Akira Yamaoka! Thank you for listening. Thank you for supporting all the bands at Expo TNT. Thank you, thank you. And take care of those vendors. There's a lot of good stuff out there. Support the vendors, support music. Thank you, thank you, thank you. Muchas gracias por todo, Guadalajara. Muchas gracias. Thank you. We love you! 1, 2, so now what should I do? I'm strung out, addicted to you. My body aches now that you're gone. My supply fell through. Sadly gave me everything you had and more. You craved my happiness when you made me feel joy and made you smile. But now I feel your stress. Love was never meant to be such a crazy affair. No, who has time for tears? Never thought I'd sit around and cry for your love. Fuertísimo el aplauso para Akira Yamaoka. Y también para Mary, que estuvo aquí con nosotros. Fuertísimo el aplauso. TNT de Guadalajara, trayéndolos hasta ustedes. Pero más fuerte el aplauso que se escuche.